यस वेलकम टू MB क्लासेस स्कूल असिस्टेंट सोशल की संबंधी इंग्लिश मीडियम बिट्स मीकोसम इंडियन रिवर्स अंड वाटर रिसोर्सेस पार्ट 1 ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. పార్ట్ 2 దాని కంటిన్యూషన్ పార్ట్ మరికొన్ని బిట్స్ మీకోసం. ఎస్ స్టార్ట్. About 15 years ago, the capacity of river Tungabhadra river reservoir was dash million cubic meters, 3,766 million cubic meters. The lower portion of the Tungabhadra river is in Andhra Pradesh state. The source of the river Godavari is western gates is Nasik Trayambak. Dash is the only river in the desert of తార్ ఇన్ రాజస్థాన్. రివర్ లూని గుర్తుపెట్టుకోండి. రివర్ లూని ఈజ్ ద ఓన్లీ రివర్ ఇన్ ద డెజర్ట్ ఆఫ్ తార్ ఇన్ రాజస్థాన్. ద రివర్ సింధు ఫ్లోస్ థాట్ పాకిస్తాన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పెన్సులర్ రివర్ జాయిన్ ఇన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్. వాట్ ఈస్ ద స్కీమ్ దట్ హెల్ప్స్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ పాపులేషన్? నాస్బడి. Tungabhadra river is a tributary of river Krishna. The major flowing part of Tungabhadra, Karnataka. From where does the river Tapati arise? Satpura. The largest delta in the world is Sundarban Delta. Which river is formed from twin sources? Ganges. Transpiration takes place in living things. Total catchment area of Tungabhadra is 71,417 kilometers square. Living things also given off water into the atmosphere through their breathing process is called transpiration. Which river flows in a rift valley? ద నర్మదా. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.